phát biểu của bà dân biểu liên bang Judy Scroll. Good afternoon, everyone. Another year has passed, another time that we get together and we recognize the freedom flag. To all of the special guests, to my favorite senator that is here, and to all of the other people that have participated today, I welcome all of you on behalf of the Government of Canada on a very special day. I also am accompanied by a future colleague. She'd come stand beside me here. Chị Nguyen from the Vietnamese community. So when we are here celebrating the freedom flag, and we are seeing the growth of the Vietnamese community, she is here. There's also Mr. Pham, who's also a Vietnamese who's running for election. And I think that says a lot about how the growth and the contributions that have been done by the Vietnamese community. It's maybe a coming of age, call it what you like, but I think it's great to see the participation in so many of the Vietnamese community, and that are now candidates running for all of the different parties that are here. Paul Nguyen is here, and he was a candidate in Humber River Black Creek as well. So there's been lots of candidates that have been here as part of the Vietnamese community. But may I say thank you to all of you for all of what you have done to contribute to this great country of Canada. I remember many, many years ago, as we celebrate the 50 years of commemoration of the freedom flag, when so many came to Canada looking for a better life. And now you've had families that have grown up, you have children there that are all participating in recognizing the freedom flag and the importance of what that means to all of you. But while we're here doing that, let's not forget all of those who are being persecuted in Vietnam, that are being jailed for nothing more than writing a blog or trying to get some comments out into a local newspaper. For those things, they continue to be jailed for many, many years. So let's celebrate today and all of the victories in the 50-year commemoration of the freedom flag and all of the contributions of the Vietnamese community. But let's also not forget that human rights are being violated around the world, but very specifically in Vietnam. Let's make sure that we do not forget all of those folks that are there, and that we continue to fight for their freedom so that someday they may have the opportunity to live in a free and democratic country. Thank you very much. God bless all of you. We will now have remarks by Ms. Bonnie Crombie, leader of the Ontario Party. We will have, xin lỗi, mình sẽ mời lãnh đạo Đảng Tự do của Ontario là Ms. Bonnie Crombie. Và tiếp theo mình sẽ có ông MPP John Chow của Don Valley North. I will pick up everything for you. Thank you. Xin chào quý vị, everyone. Hope you're doing well. It's an honor and a pleasure to be here. As always, I bring with me Jonathan Sow, our newest MPP. From Don Valley North, if there anyone in the audience from Don Valley North. Big thank you for inviting us as always. Such a pleasure to see everyone here proudly waving the freedom flag, commemorating 50 years now, April 30th, 1975. Of course, this day is always a symbol for strength, for resilience,
and for determination of the Vietnamese community and the countless people who risked everything, fleeing persecution, hardship, in the hope of building a better life, a safer life for themselves, but more importantly, for their children and the generations to come. 50 years ago, you came to Canada, and Canadians opened our arms and welcomed you. And I know that you do the same now for the newest refugees when they come to Canada. It is inspiring and an act of solidarity, one of the most inspiring in our chapters in our history. In Ontario, we're proud of the flourishing Vietnamese community that grows in strength and contributes in every sector, in business, in the arts, in every single sector. You have enriched us, and you remind us that you embody the same values as all Canadians: perseverance, hope, democracy, in freedom. Many of you will remember I served for a decade as the mayor of Mississauga and was proud that Mississauga was the first city to raise the freedom flag at our city hall. And in addition, 3 years ago, I was proud to open Saigon Park in honor of the Vietnamese community, a beautiful park in Britannia and Matheson area of Mississauga with a pond and a 1 kilometer trail, a place for all Vietnamese people to come, to picnic, to celebrate with their families. And remember, also in Mississauga, we raised a memorial to the boat people. We have a statue at the Burnham Thorpe Community Center at Burnham Thorpe and Dixie, and we can come and see the memorial to the people who risked their lives to come to Canada. I want to thank the Vietnamese community because you are always the first to give back. So grateful of the opportunity you had coming here, that no matter when we call, you always deliver. For the food banks, for the hospitals, for the parks, and as I mentioned earlier, for the new refugees that also choose Canada to be their home. You are the first to step up and to help and to raise money in support. So thank you. And on behalf of the Ontario Liberal Party, of which I'm now the leader, I express my greatest gratitude to your community for all you have done, your contributions, your resilience, and your unwavering spirit. We look forward to continuing to celebrate with you each and every year. I am so grateful. I have a certificate, but before I present it, I'm going to ask Jonathan Sow to say hello as well. Well, thank you so much, Bonnie. And I just wanted to say a quick thank you. Thank you to the organizers of today's event for giving us the opportunity to remember the struggle of the brave Vietnamese people in their fight for freedom and democracy. 50 years on in your chosen homeland, your struggle is now our struggle, and we stand in solidarity with you. Thank you, and we just have a certificate to present. Thank you so much, Bonnie Crombie and Tom Sow. We will now have remarks by Mr. Tom Rakocevic, MPP for Humber River Black Creek riding. Sau đây là ông Tom Rakocevic, dân biểu tỉnh bang. Good afternoon, everyone. My name is Tom Rakocevic, Member of Provincial Parliament for my lifelong home of Humber River Black Creek. I'm here representing the official opposition in Ontario and our NDP leader, Marit Stiles.
Each year I endeavor to come and be here with you today because this is a very important day. I think us Canadians and all of us that live here in Ontario have a lot to learn from the Vietnamese people and the struggle. Half a century ago, those who set out at seas, many in the hundreds of thousands that perish, to try to get their family to a safer place. And so many came here to Canada, many settling in Ontario. And I'm proud to live in a community with so many Vietnamese families because they have enriched all of us. They've enriched our city, our province, and our country. And everything that was given to them to welcome them here, they have repaid 100-fold. And so I'm proud to stand with you here to recognize that you are a symbol of courage, hope, and freedom. And I thank you for all that you have done for our great city, province, and country. My blessings to each and every one of you, and you can always count on my friendship. Thank you very much. Thank you. We now welcome Dr. Tulsi Darrell, President of the Canadian Multicultural Council, Asian in Ontario. Tiếp theo chúng tôi xin mời bác sĩ Tulsi Darrell là Chủ tịch của Hiệp hội Á Châu có mặt tại ngày hôm nay sẽ lên đôi lời phát biểu với chúng ta. Good afternoon, everyone. Last year also I was here. That day was a rainy day. Still people were there. Today is a beautiful day. Again, on behalf of the Canadian Multicultural Council, as I want to tell you that this country is so beautiful. No matter where you're from, what is your religion, what is your culture, what is your language, still this place is your place. So this is the place, this is the beauty of this country. As I said, the multiculturalism is the mainstream of Canadian politics, Canadian economy, Canadian social structure. That we have to continue. Tomorrow we are going to have elections. We might gonna have a new government. Still, I am 100% sure no matter who is coming to the power, still they would accept the diversity, the inclusion and equity. That part is always, we have to keep it, and we should have a strong voice, no matter who you are, where you're from. That is, just forget it. Once you are here, you have equal rights. This is the place, the indigenous people, the First Nation people, they welcomed us, everybody. So we must continue the same beauty of this Canadian life, and we have to show our example to the rest of the world. Thank you once again. Thank you, my friend, and thank you, Vietnam community. Thank you again. We now welcome Senator Ngô Thanh Hải to make a few remarks for our community. Chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho cựu thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đến từ Ottawa có mặt tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 ở thành phố Toronto. Xin mời thượng nghị sĩ. Good afternoon, everybody. Well, I think I'm going to speak in Vietnamese. So if you can, please translate to our MPP, to our Canadian guests, what I'm saying. Because what all was said already before me, everything is there. Kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm 30 tháng 4, hành trình tìm tự do là ngày mất nước, ngày Quốc hận, tháng Tư đen. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bất chấp Hiệp định Ba Lê ký vào ngày 23 tháng Giêng năm 1973, lực lượng quân sự của Cộng sản Việt Nam
đã xâm lăng miền Nam Việt Nam của chúng ta, dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn, kết thúc chiến tranh và thiết lập chính phủ cộng sản xã hội chủ nghĩa. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã báo cáo về các sự kiện này, và nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với bạo tàn, sự suy sụp cùng với sự vi phạm nhân quyền là nguyên nhân đã gây ra hơn khoảng 2 triệu người Việt Nam của chúng ta đi tìm tự do, và còn được gọi là thuyền nhân Việt Nam đã đến các nước láng giềng trong những năm tiếp theo. Cao ủy Liên Hiệp Quốc, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng đã hơn 250.000 người Việt Nam của chúng ta đã thiệt mạng trên biển cả trong cuộc hành trình tìm tự do, với những lý do như chết đuối, bệnh tật, đói khát, bạo lực xảy ra, vân vân và vân vân. Chúng ta cảm ơn Canada đã bảo trợ chúng ta với sự nỗ lực tiếp sức của các hội từ thiện, các hội tôn giáo, và đã đóng góp vào công cuộc này. Vào cuối thập niên 80, 70, 80 và 90, Canada đã nhận của chúng ta vào hơn 60.000 người. Ngày 30 tháng 4 cũng là ngày của chúng ta, là cộng đồng người Việt của chúng ta di tản đi, và gia đình chúng ta đã đến xứ Canada này. Chúng ta gọi là tháng Tư đen, chúng tôi gọi là ngày quốc hận, chúng ta cũng gọi là ngày hành trình tìm tự do. Ba chữ này đều giống nhau, là chúng ta để tưởng niệm đến những người đã mất, những người đã trải qua trong cuộc hành trình tìm tự do này. Chúng ta cảm ơn Canada đã chấp nhận người Việt Nam của chúng ta tại đây. Chúng ta cảm ơn dân chúng Canada và chính phủ Canada vì đã họ đóng góp cho tới nay. Nhân dịp này, người Việt của chúng ta đã đóng góp cho xứ sở Canada, để dân số của chúng ta hiện nay đã đứng lên khoảng hơn 300.000 người. Nhân dịp này, 50 năm sau, gần nửa thế kỷ, chúng tôi xin mời người con dân nước Việt, dù đang ở bất cứ nơi nào, hãy cùng nhau hướng về quê hương, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam những gì tốt đẹp nhất, và cũng nguyện cầu anh linh các bậc tiền nhân liên thiên hộ trì cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi hiểm họa mất nước càng ngày càng rõ rệt. Toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước, hãy mạnh dạn đứng lên, làm lại trang lịch sử hào hùng, dẹp bỏ những tị hiềm cá nhân, đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết, đoàn kết thành một khối để tạo sức mạnh, cùng nhau góp sức quan phục quê hương. Hy vọng ngày ấy không xa, khi chế độ cộng sản cao trùng, xin nhắc lại, khi chế độ độc tài cộng sản Việt Nam cao trùng. Nhân dịp này, chúng ta có thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thế hệ thứ tư. Hiện nay trong cộng đồng của chúng ta có thế hệ thứ ba, thứ hai và thứ ba đã đứng ra gánh vác tiếp tục cho thế hệ của chúng ta. Thế hệ thứ nhất, chúng ta có 2 người Việt trong cộng đồng chúng ta đứng ra tranh cử, mà tôi biết được hôm nay 2 đảng khác nhau
hoặc là có người thứ ba là ba đảng khác nhau với vân vân, nhưng mà tôi đến biết ở đây là có anh Ních Phạm, xin anh Ních Phạm của đảng bảo thủ, mà Ních Phạm lên, và cô Nguyễn Chi của đảng Tự Do. Bây giờ như thế này, chúng ta có hai người Việt, có hai đảng khác nhau, chúng ta phải làm sao như thế nào cho hai người Việt này đắc cử dân biểu liên bang cho hai đảng khác nhau để chúng ta dễ làm việc, họ sẽ giúp chúng ta làm việc trong vấn đề mà chống lại những sự vi phạm và sự độc tài của Cộng sản Việt Nam. Như vậy bất cứ anh Ních Phạm hoặc là cô Nguyễn Chi thuộc đảng Tự Do hay là đảng bảo thủ đắc cử, mà hay nhất là hai người đều đắc cử, thì chúng ta rất là thỏa mãn và nguyện vọng của chúng ta rất là tốt đẹp để mà đi đến cái công việc. Nếu một trong hai người đều đắc cử hết, thì nếu đảng bảo thủ trở thành chính phủ thì chúng ta cũng có dân biểu bảo thủ. Nếu đảng Tự Do đắc cử thì chúng ta cũng có đảng Tự Do, có người đại diện chúng ta, và chúng ta cũng có bảo thủ. Thành ra do đó mà chúng ta phải đi bỏ phiếu ngày thứ Hai 28 tây, và phải bỏ phiếu. Chúng ta phải bỏ phiếu dồn cho người Việt Nam, cho anh Ních Phạm ở vùng North York và cô Chi Nguyễn ở vùng Spadina. Xin cảm ơn. Nick and Chi, please stand. There you go. You are the voice of the next generation. Thank you. Dạ, cảm ơn chú. We now welcome Councillor Anthony Peruzza, Toronto City Councillor, for a few words to share. Dạ, kính mời ông nghị viên Anthony Peruzza là một trong những người luôn ủng hộ cho cộng đồng người Việt của chúng ta mỗi năm và các event từ hội chợ Tết cho đến tất cả các chương trình của Hội Người Việt. Here he is. Thank you so very much. It's indeed a pleasure to be here on this very, very special occasion. And I want to, on behalf of Mayor Olivia Chow and my colleagues on City Council, welcome you all, because I am so very proud to see once again that the freedom flag flies over Toronto City Hall. Whoa! That's right, the big square in all of Canada. I know that for a few years we had lost our way, but with people like Tom Rakosovic and in the community and people from the community, we were able to once again display the flag here at Toronto City Hall. And I want to say this, that as a city, Torontonians respect the freedom flag, respect the Vietnamese community, and they are proud to have you here in great display of this beautiful celebration. So welcome to Toronto City Hall once again. I want to give a couple of shout outs. I see, so I represent, like Tom, a community sort of in the northwest part of the city of Toronto. And it's a community that was a first home for many of you. Jane Finch, Driftwood, and so on. And I see people like Liam Tran, who's with us here today, who has been out there in the community working for years and years and years, building and lifting people up. So it's good to see you here. Welcome to Toronto City Hall. It's good to see people like Paul Nguyen, who continues to live in the community that we proudly represent. Another fellow who has been working for years, lifting the community up. Congratulations to you.
And I just lastly want to say that Torontonians celebrate your success as a community. We revel in it. Congratulations to each and every one of you. Thank you, Councillor. And up next, we welcome MP Kevin Vuong to say a few questions. Chúng tôi xin mời nghị viên Kevin Vuong, dân biểu Kevin Vuong. Sorry. Chào các bác, các chú, các cô. Chào ơi Vuong Khải Vinh. Good afternoon, everyone. I'm Kevin Vuong, and I'm as much a son of Canada as I am a son of this community, and I think it is fitting that one of the last things that I get to do as a member of Parliament and the only member in the 44th Parliament of Vietnamese Heritage is to be here with you to commemorate the 50th year of the journey to freedom. And I'm honored that some of my colleagues, Judy Scrow was here. We've talked a lot about some of the other colleagues, MPP, city councillors, but I think it's worth highlighting that my friend Paul Wing, who I had the chance to serve on the VAT board together, was so close to being the very first MPP of Vietnamese heritage in Ontario. And that is something that is worth celebrating. Just as important is acknowledging that my successor is very likely also going to be a Vietnamese heritage. And I hope people, and I'll echo the Senator's words, that I hope you will consider supporting Chi Nguyen so that she can ensure that there is Vietnamese representation in the 45th Parliament, as well as my friend in the Conservative Party. I hope that there will be that representation. One of the things that I had the incredible honor of doing as a member of Parliament was to hand out King Charles III coronation medals. And one of the people that I recognized was Go Han Trinh, the spouse of the late VAT president, Chu Yi Ngoc Nguyen. And it is the incredible work that this community has done to lift up all of us and build out that foundation so that people like myself, Paul, and the next generation continue to serve. And so I am so honored to be here to mark this, to celebrate all that you've done and contributed, and ultimately to give my express thanks to the Senator for paving the way for Vietnamese parliamentarians like myself. Come on, Senator. And thank you to all of you. Thank you so much. Cảm ơn dân biểu Kevin Vuong. Next, we'll